alright ඉතින් සියල් දන සුබ දවසක් කියලා
මේ වගේ වැදගත් කෝටේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන ඒවා. ඉතින් මේ මිල ගණන් ගොඩක් වෙලාට මාර්කට් එකේ පවතින්නේ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා සති දෙකක් තුනක් අතර කාලයත් එක්ක ගොඩක් පහු වෙලා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ බලන්නේ මේිට වැඩි මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරලා ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මොනවද තිබුණා අඩුපාඩු ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ වලට. සුබ දවසක්.